Hi guys, and welcome back to my channel. So in today's video don na muku step by step like yanda nake making kuɗi a cikin wannan site din, ko kuma ce like yanda zan nuna muku live. Kun gane, zan nuna muku live like yanda zan mai da wannan kuɗin da kuke gani. Like before na fara bidiyon nan kwata-kwata like na yi depositing $20 ne, like zuwa yanzu kamar yadda kuke gani ya koma $44. Like kuma before na gama bidiyon nan like zan nuna muku still yanda zan sake mai da shi. So in today's video zan nuna muku like kuma yanda za ku fara making kuɗi in wannan, wanda idan kai the same thing abin da na yi a cikin wannan bidiyon like kai ma za ka iya making abin da ya fi wannan ma, wanda like idan ba ku manta ba a baya na yi videos da yawa akan wannan site din, like yanda nake making $100, $1,000, $2,000 irin da hakan nan. So in today's video insha Allah zan sake nuna muku wani new method, wani strategy nake aiki da shi a cikin wannan site din, like nake making kuɗi wanda even with kuɗin kaɗan like za ka iya making like za ka iya growing nashi, like ka samu capital mai yawa duka a cikin wannan site din. So before mu ci gaba da bidiyon, like kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram group mu da kuma WhatsApp group mu, duka za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye ba ta lokaci ba, kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na shigo cikin account ina. So wanda bai da like ku duba description na bidiyo nan ko kuma comment section zan ajiye muku link na wannan platform, so za ka danna sai kai sign off na account ɗinka. So after ka yi sign off na account ɗinka, so kai tsaye yanzu ya za a yi ka fara shi, wanda na faɗa muku like even kuɗinka da bai kai even with 3,000 naira 3,000 kenan, like za ka iya fara. And then this platform kuma ba wai irin wannan platform na Ponzi scheme din ba ne, kun gane, like irin wai wata ɗaya in ba ku manta ba like mun kai shekara ma ina ga 9 video the same thing. In ku duba tsofin videos ina na yi videos around yanzu ya kai shekara ma ina yin videos akan shi. So ba wai irin site bane wanda like wai za ka yi tunanin yanzu za su ware ko kuma something makamanci haka, So kai tsaye yanzu bari nuna muku yadda mutum farko zai yi depositing kuɗi kamar yadda na faɗa muku da ibin da 3,000 ma za ka iya fara. So da farko after ka yi sign up na account ɗin ka duba description na bidiyon nan za ga link na ajiye muku. So za ka zo nan bottom da aka saka recharge kamar yadda kuke gani. So after ka zo bottom da aka saka recharge, a nan wajen gashi wani daɗin abun like suna da tsarin fiat currency, like idan kana amfani maybe like na san akwai wanda zai ce shi ya za a yi depositing dollar ko irin makamanci haka. So idan ka zo nan wajen da aka saka fiat currency din nan, so a nan wajen gashi na yanzu wanda sun yi adin din NGN wato kuɗin Najeriya kenan. So ko kana zuwa sai ka dawo kan kuɗin Najeriya kamar yadda kuke gani. So a nan wajen gashi na minimum na depositing shine 3,000 naira 3,000 kenan. So after ka yi selecting akan naira 3,000, a nan wajen idan ka zo za ka ga rate din su, wanda idan ka saka 3,000 gashi nan amount na dollar din da za ka gani a cikin account ɗinka, so kawai za ka danna inda aka saka next din nan. So after ka danna inda aka saka next, kawai za ka danna inda aka saka pay now din nan kamar yadda kuke gani. So after ka danna inda aka saka pay now gashi nan zai ce maka kai confirming domin akai ka fetch din da za ka yi wannan. So like third party ne wanda za su biya da za ka yi payment in naira, sai kuma kuɗin kai da ka zo ka gan shi a cikin shi site din in dollar, and then kuma za ka na ganin shi in naira kamar yadda kuke gani account ne. So kawai ka danna inda aka saka confirm din nan, idan ka danna inda aka saka confirm kamar yadda kuke gani, so za ka jira shi ya gan buɗewa. So a nan wajen gashi nan an baka account number, ga sunan banking, ga sunan da za ka gani akan account din. So kawai za ka yi copying wannan sunan a account number din, za ka je ofe ɗinka ko ko bank ɗinka, kawai za ka yi transfer. So after ka yi transfer na wannan kuɗin, kawai za ka zo ka danna nan bottom inda aka saka I have made the payment din nan. So kawai kana dannawa like in kai refresh, in kai back, in ka koma za ka ga kuɗin ka ya dare zuwa cikin account ɗinka. Okay, so bari na back like okay barna okay gashi nan. So kamar yadda kuke gani after ka yi depositing, kawai idan ka dawo za ga kuɗin ka a nan wajen kamar yadda kuke gani balance ɗina ɗin nan. So like zan kuma nuna muku step by step yadda kuma mutum zai yi withdraw a ƙarshen bidiyon nan. So kai tsaye yanzu after ka yi depositing ya za a ka fara earning kuɗi a cikin wannan site ɗin. So wannan site ɗin yake like ana yin trading ne like na colors kamar yadda kuke gani. Idan muka zo nan
bottom ɗin. Misali idan muka zo wannan bottom ɗin za ku ga sunan akwai blue, green, red, purple kamar yadda kuke gani. So wai zan nuna muku step by step yadda ake aiki da shi. So like ana trading ne na colors a nan wajen. So like idan ka trading na colors ka samu profit, like za ka cire ko kuma kai loss. So amma ya yake kamar yadda kuke gani already. Okay, kamar yadda kuke gani suna da kuma signal group, wanda wannan shine signal group nasu. A nan suke dropping signal. Gashi nan za ku na gani, like gashi nan duk trade ɗin da aka yi idan aka yi win, like suna dropping signal. So za ka iya amfani da wannan signal group ɗin su. So gashi nan yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan yanzu last signal da aka yi dropping. Gashi nan ana wanda aka saka trade red. Gashi nan result an yi win. So za ka iya amfani da wannan dama sai ka je kai trade ɗinka akan green, tunda akan red, tunda an yi trade akan red ne kuma an yi win. Okay, so yanzu gashi nan mun dawo babu damar shiga saboda time. Amma bari ya ƙare sai in nuna muku, like zan ɗan yi trade nan. So kun gani yanzu gashi nan last trade da aka yi wannan. So za mu iya komawa cikin group ɗin, like sai mu ga signal da aka yi dropping. So gashi nan yanzu like signal da aka yi dropping, gashi nan aka ce sun yi trade akan green red. Gashi nan result kuma aka saka loss. Kun ga an yi loss kenan ko, wanda kuma a gaban mu kun ga akan green ya sauka. So misali za mu iya zuwa, let's say ba na zaɓi. So like ban na shiga da $4. Gashi nan na yi selecting akan green kamar yadda kuke gani. So na shiga da $4. So zan jira shi after ya gama. A sama za ku ga gashi nan time yana reading kamar yadda kuke gani, ya dawo 20 seconds, like 17, 16 seconds, like hakan nan dai. So after ya gama za mu ga result, ma na yi win ko kuma na yi loss. So it's okay, duka ana win kuma ana loss, wato ana asara kuma ana samu. So ya kasance dai kana da risk na mai kyau. Kun ga like instead of na shiga da kuɗina duka, like na shiga da kaɗan. So like yanzu kun ga last signal yanzu gashi nan wannan mun yi loss. Okay, so yanzu ba za mu iya zuwa mai amfani da signal group ɗin. Okay, wannan ya bamu last, wannan green ɗin da ya tsaya ɗin nan ne. So yanzu bari mu jira shi ya bamu wani signal ɗin ko, like bari na zo red $5. Okay, so yanzu gashi nan yanzu trade ɗin yanzu kuma na shiga da $5. Kun gane? So yanzu bari mu jira shi ma, like yanzu gashi nan time ɗin ya kusa end. So after time ɗin ya gama, and then za mu ga whether mun samu profit ko kuma mun yi loss. Okay, 3 seconds, 2 seconds, 1, boom. Wow, you see? Like yanzu kun ga na yi trade na farko, like na yi loss. But amma a trade na biyu kun gani, like yanzu kan ma ina cikin profit ne. Yes, na samu profit ɗin ya kai $1 a yanzu haka. So yanzu bari na sake shiga like trade na biyu mu gani kamar yadda kuke gani. So nakan yi amfani da wannan method ɗin, like idan na yi trade na farko na yi loss, to trade na gaba na kan ɗan ƙara kuɗin, so that trade na yadda na ɗan yi wannan. So kawai zai ɗan min recovery na loss ɗin da na yi. Kun gane, zai ɗan min recovery na loss ɗin da na yi ne kamar yadda kuka gani na yanzu na had even the profit. Oh, na tsaya magana half time ɗin ya ban shiga trade ba, but amma bari ending so that sai in sake shiga, wanda akwai videos da na yi kuma duka na yi bayanin wasu strategy da nake aiki da shi. So za ku ga bidiyon ko kuma zan muku tagging na waɗancan bidiyon a ƙarshen wannan bidiyon. Za ku ga muku tagging bidiyon. So like bana sake shiga trade, let's say bana shiga da $2. So kun gane, so dole sai kana amfani da risk management ne. So kun ga ibin gashi nan dai kuɗin da yake ciki ya kai kuɗi na ya kai $40 da wani abu, but amma kun ga bana irin shiga zarin nan ce zan shiga da 30 ko kuma, you know, is the yanayin yadda kuɗin da yake cikin account ɗina, yanayin yadda nake sarrafa kuɗin. Kun gane, bana masu irin shiga overall ɗin. So kai ma is the ko nawa ne account ɗin ke kasance kana da tsari mai kyau. Akwai kuɗin da step by step kake ɗan shiga da shi. Kun gane, kaɗan even har 0 point something ma za ka iya shiga trade ɗin da shi. So ya kasance kana da tsari mai kyau. Kun gane, saboda so that kar ka yi loss ɗinsa duka. So
ko da kai loss din wani yanzu kaman kun ga yanzu a wannan misali ne loss din $2 kun ga that means bai $1 ma na loss ban aka auna so amma dai ko da $2 din ne kun ga aka biyo wani irin ta guda nuna ba sai kuma kun ga gashi nan mun samu profit kamar yadda kuke gani so like bari na gwada kai shi ko da $50 ne before mu gama bidiyon ma so like next trade $2 so yanzu bari mu jira shi mu ga 30 seconds bari after ya gama and then sai mu ga like no dan wannan and then kuma suna da tsarin wannan yanzu duk wani sabon sign up idan kai sabon user ne idan kai sign up like akwai wasu wannan da zaka samu wasu bonuses kun gane so idan kai sabon sign up ne yanzu idan kai sign up akwai bonus da zaka dan samu so that dai dan taimaka maka kun gane after kai depositing zaka dan samu wasu bonuses wanda zaka dan so bari amfani da signal group yes aka yi amfani da signal group din su kawai signal group din su kun gane ne yana faɗa maka trade din da aka yi loss ne da kuma trade din da aka yi win trade din da aka yi loss da trade din da aka yi win kun gane so zaka iya copying wannan so kun ga karka ce wai lalle da shi zaka dogara kamar dai na faɗa muku zan yi tagin last video da nayi akan wannan nake amfani da shi wasu strategy da wasu method da nake aiki da shi so that za su dan taimaka muku da kuma yadda nake fahimtar abin saboda like yanzu in kuka duba like trade din da nayi duka ban wani amfani da signal group din ba so kawai dai ina saboda like yau da gobe kun gane ne so zo da ka fahimci abubuwan da kuma dai wasu abu kun gane but amma akwai bidiyon da nayi wanda nayi bayanin yadda nake gane wannan abin wanda kawai idan na shigo na kalle shi like na kan iya predicting me zai faru so da sai na yi trade a kan shi kun gane okay gonna gwada shiga trade like $5 okay so after mun ba kuma kamar yadda kuke gani so like idan kana da community akwai nan tsarin invite din nan kamar yadda kuke gani so idan ka zo zaka iya inviting friends naka ga referral invitation link naka so duk wanda ya sign up da link ɗinka akwai wani percentage da zaka na samu kun gane akwai wani percentage da zaka samu wanda after mutum yayi depositing so in kana da team zaka iya daukan referral link ɗinka ka tura like ko friends ɗinka kowa da kowa dai duk wanda ya sign off like ya depositing ya fara trade da wannan like zaka samu dan commission yana nan wajen kamar yadda kuke gani winning streak like suna da tsarin winning so idan kai win har so 5 a jere like ga kuma reward din da za su baka zaka samu reward din $1 nan kuma idan kai win a jere har so 6 zaka samu $2 nan so 7 hakan nan so duka idan kai wannan zan ajiye muku link na wanda za ku yi contacting na agent din su za ka ga link din a description na bidiyon nan so idan ka danna after ka yi wannan streak like ka yi win a jere har so 5 ko so 6 ko so wannan kawai za ka yi magana ma agent din su za a saka maka wannan bonus din kan za a saka maka wannan reward din kan a cikin account ɗinka so make sure sai ka musu magana zan ajiye muku link din shi so kar mutum like ya bi ne ta DM za ku ga link din a description na bidiyon na ƙasan wajen da na saka group signal group za ga na ajiye muku link na agent ɗinsu tare da ka iya musu magana ta telegram ka ce musu ka nuna musu screenshot after ka samu winning streak din guda 5 din ko guda 6 ko ma guda nawa ne so kawai za su maka adin din reward ɗinka akan account ɗinka and then anan wajen kuma kamar yadda kuke gani akwai wannan tsarin na trading volume so idan ka tara trading volume da yawa shi ma akwai reward da zaka samu so idan ka tara trading volume din da ya kai 10,000 kun gane zaka samu reward din $10 nan in ka tara trading volume din da ya kai $100,000 zaka samu kyautan $1,000 kusa yana trading volume yake taruwa a yi like yanayin normally yanda trading volume yake taruwa shine yanayin siye da sayarwa kun gane kamar yanzu a in crypto ne misali na siya wani coin na $100 trading volume na samu trading volume na $100 sai na sai da shi kuma kun ga na siya na sayar ko so trading volume ina $200 na sake siya trading volume ina $300 na sake sayarwa $100 to haka trading volume shi yake taruwa ba wai lalle sai kana da $10,000 nan ka zo ka kawai in kana trading volume din tare kai $10,000 in ka musu magana akwai reward din da za ka samu
shi ma za su maka adin akan account. Okay, so and then muka dawo bari na duba last trade da na bude. Wow, you see, dama na faɗa muku before mu gama bidiyon nan zan nuna muku yadda za wanda bari mu shiga trading history before na wannan na fita daga nan wajen. Like kun ga na shiga trade da dala 5 ko na koma trade da dala 5 kun ga gashi nan shine last trading profit ɗina gashi nan na dawo da dala 9. kun ga that means na samu dala 4 da wani abu, wanda kun ga na fara bidiyon nan da dala 44 ne, yanzu kun ga ya tafi wajen dala 50, sauran diris ya tafi dala 50 kamar yadda kuke gani. So haka idan na cigaba maybe zuwa dare zan iya kai shi zuwa dala 100 ko 200 ko kuma ma 300, is depend yanayin yadda nake wannan. But actually bana over trading, the more na ɗanye trade 1 2 3 4 zuwa 5 kawai like nakan haƙura. So na kun ga a bidiyon nan kawai na yi reaching trading day ɗina, you know, kun gane. So normally bana yin trade irin over trade nan da yawa. And then kuma duk wani sign up sabon user idan kai sign up like akwai wani token ɗinsu da za ka samu kamar yadda kuke gani, bari na nuna muku shi. So duk wani sabon sign up akwai wannan token ɗinsu mai suna CRB ɗin nan wanda darajarsa ya kai dala 200. So duk wani sabon user like sukan ba shi kyautan shi. So ka duba after ka yi sign up za ga kai ma sun baka. So duk wani sabon user idan ya yi sign up yanzu za ga sun baka kyautan wannan token ɗinsu wanda darajar shi ya kai dala 200. So after sun baka akwai wasu tax da suke bukata, shine idan kai magana ma agent ɗinsu za su faɗa maka tax ɗin, kana yin completing na wannan tax ɗin za ka iya withdraw, wanda darajar shi kun ga ya kai wajen naira 300 da wani abu. So za su faɗa maka tax ɗin me za ka yi. Tax ɗin is very simple, so kana musu magana kawai after ka wannan za ka iya withdraw na shi, you know. So lastly kuma sai yanda ake withdraw. So yanda ake withdraw a cikin wannan kawai za ka zo button da aka saka withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani, is the same thing. Za ka iya withdraw na currency, za kuma ka iya withdraw na USDT. So yanda za ka yi withdraw na currency, yanda ka saka za ka dawo currency sai ka danna nan UNG kawai a nan wajen sai ka zo ka rubuta amount ɗin. After ka rubuta amount ɗin kuɗin da kake so, like minimum withdraw na shi I think kamar 3000 ne ko. So misali after ka saka a nan wajen za ka rubuta account number ɗinka ko ma wani banki, even su Ofe. A nan wajen kuma za ka danna sai ka zaɓi bankin ka kamar yadda kuke gani. Idan ka zo na faɗa muku a su Ofe, Palmpay, First Bank, kowane banki wayan ma Zenith ga Ofe nan. So za ka iya selecting Ofe kawai sai kai confirm sai ka danna submit. After ka danna submit za su tura maka da code. Idan kuma da USDT kake so ka cire kawai za ka danna USDT a nan wajen sai ka rubuta amount na kuɗin na USDT inda kake so ka cire. Let's say mu ce $20. A nan wajen za ka saka address ɗinka. After ka saka address ɗinka kawai sai ka danna button da ka saka submit. Za su tura maka code akan email ɗinka na confirmation. Kana saka wannan code ɗin, that is all. Shikenan kawai za ka ga kuɗinka. Like za ka ɗan bashi ɗan wasu mintuna za ka gan shi ya dira zuwa yanda ka tura shi. So wannan shine step by step. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon kar ku manta da subscribe ma channel ɗin, ku like ma bidiyon nan sa'annan ku share ni sa'annan kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu. Za ku samu link ɗinsu a description na bidiyon nan. Bye.